In dem Moment, ALS der BMW der Oberheblichen HOA-Präsident en meine Madrischer Langsgrant, war mir klar. Sie hat mir gerät selbst den Schlüssel zu ihrem Untergang übergeben. Ein 18-Tonnen Kombinat schneidet Mais. Ein weißer BMW fahrt direkt in mein Spur Mittelkreist. Luxusauto prog gegen mein Maschine. Sie spring heraus, fuchtel MIT den Armen. Ich sitze oben in der Fährkabine. Hol mein Handy heraus in die Filme alles. Grosser Feller, Brenda. AM in die VSI Auto. Ihr macht in die $30.000. Alles nur, while ein selbstdirekt Vorstat bewohnerin den falschen Bornheeresfordert. Walter wissen, wie ein kleiner Kratzer ein HOA daran in Zufall bragt? Dan bleibt dran. Die sag mir in den Kommentaren. Was wordet ton, wenn ein HOA-Karen auf ihrem eigenen Land blockieren will? Schreit auch dazu, wo zuskot. Extra Punkt, when selbst schon Arger mit einer HOA hat. Mein Name ist Jake Hartwell. Ich bin Landwirt in dritter Generation auf 240 Hektar, Maisfeldern in Indiana. Seit 20 Jahren bearbeite ich das Land, das mein Großvater mir hinterließ. Mein Frau Sarah, zwei Kinder, ein Hof, der gerät so rentabel ist, aber es ist unser Zuhaus. Vor 3 Jahren entstand plötzlich ne Bennen Meadowbrook Estates. Ein Baugebiet, das wie Unkraut aus dem Boden schoss. Plötzlich hatte ich Natchbarn, die das Land ben wollten, aber nicht die Realität dazu. Lernt Brenda Ashworth kennen. 52 Jahre alt, früher im Personal Wiesen, jetzt HOA-Präsident im IT-Mock-Komplex. Per weiße BMW, Designerkleidung, die mein Arbeit besegnet, als Lifestyle ins Chidum. Ein Frau, die aufs Land zog, angeblich Stadtproblem zu vermeiden, aber jeden Tag deren Arbeit, die gegen wieder wie die Stadt aussehen zu lassen. Der Konflikt begann im meinem Zufahrtsweg. Seit 80 Jahren, nuts mein Family denselben Feldweg, zu den hinteren Flatschen. Im Grundbuch festschreiben, rechtlich gesichert seit 1943. Doch jetzt kreut Brendes HOA gelande. Sie behauptet, mein Traktor in Werden die, Jepfleck Landschaftserstoren. Stelt juk das vor. Ich lei gerät sack dungerb, als mit absatzen herüberstakst. Klembert in der Hand. Die Zeldruk die Mist in der Luft. Sie verse das Gesicht. ALS word mein Arbeit ihr Existenz beleidigen. Das in det Hut, Mr. Hartwell, sagte die Schwenkpapier. Ihr Farze Zerstoren unseren Eingang. Nuts in sie die Strasse. Wir mailen am Weg, dichte Werker, eine Farzig mitten im Berufswerker. Rein Absurditat. Dyson Weg baut Sean mein Großvater, Langbeaver ihr HOA Gab. Were worden saying, ich hab Kontakt im Rathaus. Klassischer Schocksug. When Argumenti fehlen, droht man MIT en Jeblichen Beziehungen. Doch das war nerder Anfang. Larmbeschworden über mein Arbeit im Morgengrauen. Unterschriften sammeln gegen industrielle Landwirtschaftsgefahren. Sie setzt sich MIT ein Stell direkt im meinen Zufahrtsweg. Wie Kontrollposten, die Protokollier Jets Fahrzeug. Das nurschende Kieses an ihren Stolbeinen. Word zoom stanigen Gerosch meiner Tage. Mein Nachbar Jim Connie nicht mehr Susan. Brenda. Riefer eins Morgens. Weißt du, was der Unterscheid zwischen dir und Jake ist? Ernart Menschen. Du Producers ner Arger. Sie lieferaten schrieb aber weiter. Beschwerden beim AMT. Entschuldigungen in Sozelen Medien. Sogar Anrup beim Schulverstand Wiegen Sarahs en Jeblicum inner Senkenflikt. Schleierslich kam ein offizieller HOA Brief. Ich soll mein inkompatiblen Landwirtschaftlichen Tätigkeiten einstellen. Sonst tagli strafen. Sarah Fan, Michigan in der Schön, wie ich dies Brief on start. Jake, das ist Chicane. We're wearing us. We? Sie Controller Doc Alice. Du bist Landwirt. Du weißt, was Geduld bedeutet. Richard Cheer, Sam Melbuies. Ba, dir einen Fall. Claire wird von meiner Frau. Ab de Wustich. Brenda hielt Michigan für ihr Butte. Doc were Landwirt wissen den Unterscheids wischen Jäger die gejagdem. Ich were mein eigenen Samen setzen. Dies mal nicht auf dem Feld. Sondern ALS bewies Documenti recklich an a Legion.
Stabbunder unterschätzen, das Landlut nicht lot UND Schnellkämpfen. Sundern ruhig UND Grundlich. UND Brenda so bald erfen was es heist, sich MIT gemandum Angeligen der Weiss, wie Ernte, was Andir Jessahaben, es gab nach ein Element. Über das ich nachdacht, den Zeitpunkt Ernte. Mein letzter Meistergang war für den Tag vor der HOA-Versammlung Jepland. Wenn sich das Bischers musste wiederholt, word SIE waren der Ernte etwas inszenieren. MIT all unseren laufenden Kameras UND den bereits ermittelnden Behörden war klar. Der Moment war günstig. Martha Lachelle. Eleanor hat unseer bewiesen ein Präsentation gegliedert. Finanzdiagramm, Zeitlinie der Belastigungen, Dokumentation der Betrugsversuch. Zwanzig Minuten Vortrag worden reichen, SIE Volk zu entlarven. Die Herbsenjing Überminen felden unter, ALS unseer Besprechungen diet. Der Jerek von Reoffendum Korn misst sich MIT, der Urton auf die Ernte. So landwirtschaftlich ALS auch persönlich. Sehr beglietet unseer Anstatt zu Autos. Waren ich von der Veranda AUS auf Mainland UND das Nubaugebiet hinüberblickt. Morgen begann die let's Wosch Diocese Conflicts. Bist du bereit? Fragt Sarah, ALSSIE zu mir trat. Bereit seit dem Tag. ALSSIE ihr Straßensperr stellt. Antwort Tidich. Zeit, dieser wurde Präsident zu sehen, das Gerechtigkeit auch auf dem Land gilt. Bun, bewies UND Verbundet waren vorbereitet. Jetzt müssen wir nur warten, bis Brenda in ihr eigen Fall tappt. Montag morgen startet SIE ihren nächsten Sabbatigeversuch. Gegen 5 Uhr los min alarmlich AUS. Demand wollt die Kameras lamlichen. Das Metal ist schaben einer Leiter, Skinnenholz halt, durch die Dunkelheit. ALS ich Naxa. Zoom Gluck hat ich nach Marthas Ratzazatzlik. Batteriebetrieben Wildcameras installiert. Die Seiten Brenda 3 Uhr morgens, in dunkler Kleidung. Wie SIE min Hauptkameras MIT Sprühfarbe attackiert. Doc Jed Gerard, das SIE Blocker in Wolt, hat EIN Backup. Jetter Winkel War, de Pelt Jesichert. Der Scarf Jerek von Farb hing nach in der Luft. Waren ich das Filmmaterial überprüft. 2 Stunden hat SIE investiert, einen toten Winkel für ihr nächst Action zu schaffen. Gegen Mittag wurde der Plan sichtbar. Wieder Motorol, dies mal creativer. Sileg ein Spur von meinem Traktor bis zum Region Wasserkanal, der Siedlung UND arrangiert Totfische Deinben. Fotos für Facebook folgten, MIT Schlagworten wie. Landwirtschaftlich Verschmut zum Totet unseer Tier, chemisch Belastung durch Industriebetrieb. Binnen Stunden hat SIE drei Behörden alarmiert. Umweltamt Bezirks, Wasserqualität der Bundesstaaten UND die EPA. UND ein angeblich Umweltkatastrophe gemeldet. Dr. Schwindel war offensichtlich. Die Ausper war zu gleichmäßig, zu exakt. Echt Lexenstehen unregelmäßig. Min Kameras hatten Vorgen komplett aufgezeichnet, inklusive de Platzierens der toten Fische. Wahrscheinlich AUS dem Supermarkt gekauft. Dienstag-Griff SIE min Familien. Anonym Brief Jinjen beim Schulverstand ein. Sersean gehen zu unterrichten. While man ein Weltverbrecher sei. Das Schreiben auf HOA Briefkopf vor Dirt ihr Entlassung. Sarah Devon beim Mittagessen. ALS der Direktor anrief. Sarah, hier liegen Entschuldigungen vor. Angela Sarah mani animal terrorist. Tom, das ist unser HOA Präsident. Sie versucht, meinen Mann durch falsch Behauptungen zu ruinieren. Gegen SIE laufen bereits Verfahren. Verstanden. Solche Dramen kennen wir. Ihr Stella Sicher, aber dokumentieren Sie alles für den Rexfall. Mitwatch folgt der Nax Versuch. Professional Gestaltit Skilder im gesamten Wohngebiet. Sicherheitswarnung. Giftig Landwirtschaft. Often thought im Freien vermeiden. Da so ein Telefonnummer zur Meldung in Jebelcher Symptom UND, die Drohung rechtlicher Schritt bei Infernung der Skilder. Mein Nachbar Jim rief Lackenen. Jake, hast du die Dinge gesehen? Drelet fragt in Michigan. OBSIE waren deiner und evacuieren müssen. Die Reaktionen teilten sich. Nizajezagin, die Brendas Behauptungen glotten, waren Bunroheit. All teen Jessessin bewohner Watend. Mrs. Patterson, seit 40 Jaren dort, stellt SIE direkt zur Reed.
Wenn Landwirtschaft giftig where dieser ganz Bezirk langs tat. Auf Facebook Eric Brenda, ihren Hoofdpunkt. Ihr grub zalt inzwischen 80 Mitglieder. Die reihenweise alarmistisch Beitrittsteilten. Bilder von normalem Staub wurden als Giftwoken deklariert. Die Kommentar schwenkten zwischen Panik und Weiterlegung durch Fachartikel über Landwirtschaftliche Standards. Am Donnerstag meldet sich Deputy Martinez. Jake, den Nachbarn hat sich jetzt selbst auf Bundesebene manövriert. Falsch Bericht über Chemiewaffen, Panikmache, Bedrohung der Agroinfrastruktur. Das läuft unter Agrarterrorismus. Homeland Security ist eingeschaltet. Brendas Inszenierung hat Anti-Terror-Protokoll ausgelost. Der Jarek von Reoffende Mays misst sich MIT Genugtuung. Sie zerstört sich selbst. Nach 24 Stunden bis zur Ernte, 48 Stunden bis zur HOA-Sitzung. Freitagmorgen, letzter Erntetag. Die Claire Herbstluft, die Zeldruck und das Drohnen der Madreschers. Alles war bereit. Doch mein Zufahrtsweg war blockiert. Brendas BMW Stan Kayer, sah das kein Durchkommen möglich war. Sie saß drinnen, telefoniert, voller Energie. Mein Kameras liefen, waren nicht zum Auto-Jing. Sie blockiert meinen Weg. Sagdich, Fenster runter, gerät so weit, dass es sprechen kann. Ich dokumentiere unsichere Landwirtschaft Verbundsbehörden. Dieser Weg ist desperate. Dies ist mein private Zufahrt. Sie biegen Hausfriedensbrutsch. Wir würden sagen, was Homeland Security zu ihren chemischen Waffen sagt. Ich verdört, noch einmal auf, den Wagen zu bewegen. Nicht möglich. Ich schütze die gemein vor Agrarterrorismus. Ironischerweise begging genau das, was mir Vorwurf, Behinderung landwirtschaftlicher Arbeit. Also rief ich Deputy Martinez und sofort Straß blockiert. Die HOA-Präsident halt den Betrieb auf. Wir kommen sofort. Gehen Sie nicht auf es ein. Waren ich wartet, film einen Livestream. Ich beschütze die gemein vor giftigen Operationen. Dieser Mann ignoriert Sicherheitsstandards. Doch die Kommentar kippten. Selbst und Hängertswielten die Legalitaten. Kurs darauf traf Martinez MIT Verstarkung ein. Ma'am, bewegen Sie sofort Fahrzug. Sie behindern landwirtschaftliche Tätigkeiten und machen sich strafbar. Ich als der Präsident die Autorität, die Sicherheit zu schützen? Nein, ma'am. HOA-Befugnis decken so was nicht. In Twitter Sie fahren weg, oder wir nehmen Sie fest. Genau in diesem Moment macht Brendy Wren entscheidenden Fehler. Anstatt den Weg freizuben, Beschleunigt sei, nicht vorwärts oder rückwärts, die Straße freizumken, sondern direkt auf meinen geparkten Madrescher zu. Später behauptete sei, es sei die gefahrliche Maschinen dokumentieren wollen, die angeblich die Nachbarschaft bedroht. Das Garage von Metal auf Stahl halt über das Neubaugebiet. Die Front BMW Zerdruck sich im Schneidwerk means Fahrzeugs, ALS where SAUS Dunner Folie. Der Off-Pro Los alles Sicherheitsscammers AUS, die ich installiert hat. AUS wird dienen Perspektive in war die absichtlich Collision Irkenbar. Ist klar sichtbar hinter der Windschutzscheibe, die Hand fest im Lenkrad. Kurs darauf sprang SAUS dem Wagen und die Schrei. SAE save von landwirtschaftlichen Masken und Eingriffen Wardens. Kulmelo troppt auf den Schotter, Dampfstieg AUS dem Motorum. Sie fordert die Beam 10 auf. Michigan Wegen Korporaletzung MIT eine Madrescher Festungen. Ma'am, sag Deputy Martinez ruhig. Sie sind MIT rem Auto und eins de Hens Jarak gefahren. Mareri Kameras haben aufgenommen. We see be was beschleunigten. Ihr Behauptung, ich hat die Maschinenposition gebracht, hielt nix stand. Der Madrescher hat seit 12 Stunden keinen Zentimeter bewegt. Innerhalb weniger Minuten verschlimmert. Sich ihr Lage massiv. Ihr Versicherung. Ohnehin Wegen missbrauchlicher Fahrzeugnutzung im Prüfen, were den Schaden nicht abdecken. Der Leasing über Verlang sofort Zahlung für das zerstörte Fahrzeug. Run $40.000. Die Brendan nicht besaß. Noch schlimmer. Eigener Livestream hat die Scene fesselten. 80 Zuschauer sehen Excite. Wie SIE Versicherungsbetrug, Behinderung landwirtschaftlicher Arbeit und gefahrliches Fahrverhalten begging.
Martinez verlor direkt. ALS der Abschleppwagen Eintraf. Ma'am, Sie sind verhaftet wegen kriminelle Behinderung der Landwirtschaft. Versicherungsbetrugs einige Fahrt der öffentlichen Sicherheit. Der Herbstwind trug den Jerk von Diesel die frische Mais, waren der BMW aufgeladen Word. Martinez Batamin aufnehmen, wir brauchen das für die Beweis. Bereits auf drei Festplatten gesichert, antwortete der Abschleppwagen rollte von, $40.000 Verlust für Brenda. AM Naxentag, Word die HOA-Versammlung die Unterschlagung von $35.000 offenlegen. Bundesanklagen standen, Gesetzlichem Raum. Ich startet meinen Madrescher, das Brummen klang wie ein persönlicher Sieg. Waren ich die list Ernte begann, worked Meadowbrook Estates so ruhig wie lang nicht. AM Samstageben Ward, das Gemeindezentrum Wahl, wie sonst nur zur Jarmarkzeit. Normalerweise kämen Hoxens 30 Bewohner, zu den jarlichen HOA-Sitzungen. Dies mal Urschen in 127, praktisch jeder Eigentümer. Der Duft von Filterkaffee misst sich MIT Einspannerstimmung. Clapstone-Narten, Reporter Tom Onyx saß MIT Kamera in der Eck. Brenda kam MIT einem Uber. BMW stand nach auf dem Schrottplatz. Sie war gegen Caution free. Worked aber giltert. Haar aus, Kleidung verknittert. Kein Spur mehr von der Jungen Autorität. Mein Damen und die Herren, begann sei, wir sind hier, die Bedrohung durch landwirtschaftlichen Terrorismus zu besprechen. So verbracht Tummel AUS. Fragen zu Unterschlagung, zu Bundesanklagen, zu ihrem Unfall. Eleanor Walsher Hobsich, 73 Jahre alt, MIT Clara Stimmy. Beaver were weitermatchen, verdurn die Eigentümereien Erkerung für $35.000 in verschwundenen Geldern. Das sind betrollisch Finanzdaten, wird Brenda ab. Es ist unser Geld, das sie genommen haben. Rief Nachbar Jim Martinez. Eleanor leg unelegen auf den Tisch. Präsentiert Zollingen in Brendas Umfeld. $15.000 in die Firma Erzmans. $8.000 in den Neffen für Gardner-Beaton. $12.000 ALS Management Gebrin. Die in Wahrheit ihren BMW finanzierten. Sie haben uns sehr beiträgt genutzt, ihr private Campaign zu bezzeln. Erklärt Eleanor. Hausbesitzer stellten ein Frage nach der anderen. Wie lang lief das schon? WR hat noch profitiert? Warum hat der Vorstand nix unternommen? Meinen Walter Martha Hendricks erläutert die juristische Lage. Frau Ashworth sieht sich nun Bundesanklagen wegen landwirtschaftlichen Terrorismus, Weltbetrugs, Versicherungsbetrugs die Unterschlagung gegenüber. Das FBI hat ihr Content einfroren. Still im Saal. Dan war mein Auftritt. MIT Laptop die Beamer-Zeit, ich 6 Monate Dokumentation. Fotos MIT Zeitstempel, zu aufnehmen, Sicherheitsvideos, ihre eigenen Facebook-Posts, bis in Zoom an Fall MIT meine Madrescher. Hier sehen Sie, wie SIE bewussens die Hens gerat fahrt. Das Gans wird sogar live gestrient. Die still war greifbar, waren ihr eigen Stimme von Bildskirm halt. Nach der Präsentation meldet sich Janet Peterson. Brenda, Sie haben unser Geld genutzt, eigens Auto zu zerstören die einen Landwirt zu attackieren, der hier seit 80 Jahren let. Ich hab gefahrlich Masken dokumentiert, rief Brenda. Unsinn, warf Mike Williams EIN. Sie haben uns ihr Beitrag gesteln die Dan, Auto gegen einen Traktor gesetzt, live am Internet. Die Abstimmung war eindeutig. 89 zu 14 Stimmen für ihre Absetzung, 76 zu 22 für strafvervoll wegen Unterschlagung. Ein Resolution zugunsten meiner landwirtschaftlichen Recht wird einstimmig angenommen. Selbst ihr Unterstützung auf. Dr. Hopunk kam, ALS Deputy Martinez Ruckert. Frau Ashworth, hier mit ein Bundesschaftsbefehl wegen landwirtschaftlichen Terrorismus. Außerdem klagen Versicherung die Leasinggebers über $43.000 Schadensersatz. In Handschellen wird absfahrt, waren sei rief. Wordet das beruhen, wenn sein Landwirtschaft ihr Kinder vergiftet. Wurf die Mensch in gelagter Ausbrach. Die Preisbertit Landesweit. Brenda wird zum warnenden Beispiel für Machtmissbrauch in Vorstädten.
Die Übrigen Hausbesitzer Walten ein, Übergangsgremium. Sprachen über Transparenz. Sogar über Gemeinschaftsgarten UND Bauernmarkt. Erste Gespräch MIT Kindern über Hofsuch begannen. Sarah drückt mein Hand. Ist es vorbei, es war vorbei, sei dakt, as I kann gemanden Angerfen, der alles dokumentiert. 3 Monate später, 18 Monate half wegen Terrorismus, plus 2 Jahr für Unterschlagung UND Betrug. Die Firma Mann brach zusammen. Das Haus war verloren. Lampen Dungeon liefen. Ironischerweise finanzierten die zurückholten Gelderverbesserungen means Feldwegs. Der neue HOA-Vorstand sank Beiträge 20%. Ein Ernte-Festival wurde gegründet. Kinder lernten über Landwirtschaft. Grundstückswort stiegen, neue Schutzgebiete wurden ausgewiesen. Main Documentation System wurde staatlich in Nirken UND ALS Modell verbreitet. Meinen Walten spezialisiert sich darauf, ähnlich Fall zu vertreten. Die Medien griffen das Thema auf. Fachzeitschriften UND Dokumentarfilme berichten. Gesetze wurden angepasst, Landwirt besser zu schützen. Für Michigan persönlich blieb das wichtigst. Die Verbindung zwischen Stadtbewohnern UND Landwirtschaft. Farm-to-Table Ben, Hoferungen. Kinder auf Traktoren. Der Konflikt hat langfristig eine Gemeinschaft geschaffen. Hut weiß ich, der Bessie besteht nicht im direkten Kampf, sondern deren, was dauerhaft aufzubauen, waren die Gegenseit sich selbst durch ihr Fehler entlarvt. AMND half Brendas Vorgen. Schutzgesetze zu verbessern, Gemeinschaften zu starken UND jungen Menschen, Landwirtschaft nachher zu bringen.